Good morning, students. In computer application, we are started already a chapter number 2, Adobe PageMaker window. In the Adobe PageMaker, previous video we discussed about the introduction of the PageMaker and how to create a PageMaker pages. What are the components of the PageMaker window? Then toolbox and its items. How to enter and editing the text in the PageMaker window. So in that, PageMaker is a application software used for creating layout of the pages, everything we discussed in the previous video. Today we are going to discuss about the text boxes, how to create a text box, text blocks அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Then second one, stories, understanding about the ஸ்டோரின்னு ஒன்று நீங்கள் கதைன்னு நினச்சிக்காதீங்க, ஒரு நியூஸ் லெட்டர்ஸில் இருக்க மாதிரியான ஒரு ஐட்டம். Threading of texts, threading and unthreading of texts. Then placing text in the frames. Frame means it is a container that contains different items. We discussed already in the toolbox itself. So how to insert it, everything we are going to discuss today. And how to save, open, close our PageMaker window. This is the thing we are going to discuss today. So first, what is a text block? A block that contains text is called as a text block. We can type our content, we can copy and paste a content, or we can import a content from different locations, different sources. So where we are going to store our content, that location is called as a text block. So you can see the border of the text block. ஒரு பிளாக்னு இருந்துச்சுன்னா சுற்றியும் பார்டர் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த பிளாக் நம்ம சொல்லுவோம். ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் கர்லி பிரேசஸ் C++ல இருக்கிற மாதிரி. So like Python does not contain any blocks அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதில்லை அப்ளிகேஷன்ஸில். ஹியர் ஆல்சோ ஒரு பிளாக் அப்படிங்கிறது does not contain any borders. நார்மலாக பார்க்கும்போது தெரியாது. But if you click with the pointer toolbox, the first tool of the toolbox, that is a pointer tool. If you click that the pointer tool, you can see the border of the above and below text block. The top and bottom lines மட்டும் நமக்கு தெரியும். இந்த 4 side lines போட்டு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாக் வந்து காமிக்காது. So here, how to create a text box? There are two ways are there. One is a click and drag of text tool on the pages or in the pasteboard or and then type. Second one, click the loaded text icon in an empty column or a page. ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. One is a click and drag method. This is the basic method to create a text block அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Otherwise, if you created already, you are having a text block in a pasteboard. நம்ம அங்கே இருந்து கூட நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதர்வைஸ் loaded text option, loaded text icons use பண்ணி you can create a text block by using the loaded text icon in the text window. Okay, so text blockல வந்து என்ன இது, creating a text block with a text tool அப்படின்னு சொல்லிட்டு first option நம்ம பார்க்க போனோம். How to do that? For that we have to open Adobe PageMaker window. For that I just click the start button, all programs, Adobe PageMaker 7.0. So if you click it, you will get Adobe PageMaker window. In that it opens so how to open it? It opens and initialize the PageMaker tools. It displays the templates also. The templates வந்து வேண்டாம் நம்மளுக்கு. We can create your own pages. So file new or Ctrl+N shortcut key. So document setup window. I'm not going to change any settings here.
So letter is a bad option. So here we created a page in order page maker. The first tool is a pointer tool. The second tool is called as a text tool. If we click the text tool, by using the text tool only, we are going to create a text block. So in the text block, I just click the text block icon, click பண்ணிட்டு, then you are going to move the mouse pointer in the working area. The area போனோடனே it displays like a beam icon, I beam icon. You just click it anywhere and drag and make a range for the text block. So I just created a rectangular box in the page maker window. Now I am going to release my mouse pointer. So where is the block? The block does not show to the user. Now it displays the insertion point here. Till now we are not having any insertion point in the text block area. Once you create a text block, then only you will have the insertion point in that. The control palette window, it displays the default font style and font size, font color, everything. If we want to change, tall loading more, so I just click it is 30. So 13 which is 30 which is now I am going to type some contents here. Okay, page maker அப்படின்றது. Okay, so in that நம்ம வந்து content type பண்ணோம். For example, computer science அப்படின்னு மட்டும் தான் நான் டைப் பண்றேன். I'm not going to type anything. அது computer application நம்மளோட subject name அடிப்போமே. Computer application. That's all. I prepared a text block now அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டெக்ஸ்ட் பிளாக் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் தட் பாயிண்டர் ஐக்கான். பாயிண்டருக்கு கிளிக் பண்ணிட்டு கண்டென்ட் கிளிக் பண்ணா திஸ் இஸ் த டெக்ஸ்ட் பிளாக். சார் we created the full big box sir, why it contains very less அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இதில் வந்து we typed only one line only. அந்த லைனை மட்டும் அப்படியே எடுத்துட்டு என்ன செய்யணும் அது பிளாக்காக வச்சு. ஸோ இதில் இந்த டாப் அண்ட் பாட்டம் இதில் இந்த லைன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You can enlarge and decrease the size of the text block. அதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. இந்த பிளாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can reduce the size of the, okay, so if you reduce more it displays like that. Okay, I understand. So now we can move the text block anywhere in the page window because the page is a layout or a container. We are going to have different items in the pages. Now we created a text block, that's all. So once you click outside, the text block will be cancelled. Now I can click and drag the headings here, anywhere we can place it, we can move the text block. It defaultly take it as a block or an object. That object can be placed anywhere in the pages. You can move one page to another pages also. How to create a page we will discuss later. Okay, the text block அப்படிங்கிறது இதுதான் அதோட மீனிங். How to move அப்படிங்கிறது இதுதான் மீனிங். Okay, creating a text block with a text tool. Text tool click பண்ணணும். Then we are going to make a borders. Then directly we are going to type our content. We can change the sizes and the font style, everything. And the second option, moving the text block. Next one is resizing the text block. Text block order resizing. What is the resizing? Resizing means enlarge or decrease the size of the text box. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு கண்டென்ட் ஒன்று டைப் பண்ணணும். கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற பற்றி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு இது டைப் பண்ணுறேன். கம்ப்யூட்டர் இஸ் an electronic machine capable of storing large amount of data அப்படி டைப் பண்ணுறோம். It can get input from
various sources and process it and display in the output media. Okay, so நான் type பண்ணிருக்கேன். Now I'm going to change the size. The size change பண்ணோம்னாலே the நம்மளோட mouse pointer must be in the I-beam portionல இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். At the same time, you have to click it anywhere in the text block. You will get the I-beam and also the insertion point. Now I'm going to select the content by click and drag method. We discussed already how to select the text அப்படின்றது. Then now I change the size as a 24 அப்படின்னு type பண்ணிருக்கேன். Okay, so இப்போ இதுதான் computers in electronic medium. Okay, electronic machine capable of performing large amount of calculations and storing large amount of data. It can get input from various sources and process it and display in output medium. அப்படியே நம்ம சிம்பிளா டைப் பண்ணிருக்கோம். Now I am going to change or resize அப்படின்னா பண்ணணும். How to resize it? The mouse pointer tool நம்ம choose பண்ணிக்கிறோம். Then you are clicking the text block. இந்த கார்னர் பார்த்தீங்களா, இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், resize பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரீசைஸ் பண்ண உடனே பாருங்க, the size is very less ஆயிடுது. It has a large amount of data, but it can display within the container only 3 lines. So other 3 lines அப்படிங்கும்போது அது hidden from the user. If you want to see that, you have to increase அப்படின்றத இந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். So if you click and drag, if it is contains more than a range அப்படின்னு சொல்லும்போது it displays with the red color triangle inside that. The red color triangle இருந்துச்சுனாலே it displays that it has many content அப்படிங்கிறது தான். ஸோ கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணாலும் இவ்வளோதான் வரும், பிகாஸ் த ரேஞ்ச், the content range இதுதான். So if you move like this, you can enlarge vertically or horizontally, எப்படி வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படி ஹரிசாண்டலாக வெர்டிகலாக பண்ணி பார்க்குறோம். Okay, I understand. Resizing. To resize that, you are going to click in the corner of the text block, click and drag it wherever and however you want. So if the content is more than the text block, it displays the red triangle at the bottom area. Just click it and drag it. This is the point. Okay. இப்போ நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு we discussed 2 different options. One is a click and drag method. The second method is loaded text option அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். What is loaded text? That means the text block that already loaded with some contents. அதான் loaded text ன்னு சொல்கிறோம். Now see here. So it contains the 3 lines மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay. The 3 lines வச்சுட்டு large amount of அப்படிங்கிறதோட நிப்பாட்டிக்கிறேன். Now we are going to create the second method, loaded text option. How? You just right click this or click this. இந்த இடத்துல வச்சு நீங்க ஒரு click மட்டும் பண்ணீங்கன்னா போதும். If you click this, you will get the icon like this. இதான் loaded text icon பேர். The loaded text icon வந்ததுக்கு அப்புறம் you can click it anywhere in the page layout window, so it automatically displays the content. Are you understand? So now you can increase the size. இப்போ இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். So there are two text blocks are there. The 2 text blocks என்ன இருக்கு, content இருக்கு. Now creating a new text block with the previous one. So it has a connectivity between these two. அதுக்கு தான் the plus signs வந்து காமிக்கிறது. There is a connectivity between these அப்படின்னு. இதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். Now we are going to see the next option. So creating text block, moving a text block, resizing a text block. Now splitting text block அப்படிங்கிறது தான். அதான் நம்ம இப்போ ரெண்டா டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை ஸ்பிளிட்டிங், வேறு ஸ்பிளிட்டிங் 2 different items அப்படிங்கிறது தான் அதோட பாயிண்ட். அது லோடட் டெக்ஸ்ட் ஐக்கானை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். அதனால தான் அந்த ஆப்ஷனை சொல்லியிருக்கேன் நான். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ரீஜாயினிங். ஹவு டு ரீஜாயின் திஸ் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் கோ டு தி செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பிளாக் லாஸ்ட் லைன், கிளிக் அண்ட் drag it till the end. Okay, just click and drag it till the end. Now the first block, in the bottom area, you're having the plus sign. Just click and drag it
till the end. Now both the blocks are joined, rejoining. I just created once again and show to you. I'm in the point of பார்த்துக்கலாம். Okay. Now இந்த இடத்துல pointer tool வைக்கிறேன். Again I just click and drag the mouse pointer. Then I'm going to click the red block. Loaded text icon will be created. Then click anywhere in the page layout window. You can resize it. பண்ணிக்கலாம், resize it. So now there are two text blocks are there. Both are created with a single text block. It is split பண்ணிருக்கோம் now. Now we are going to rejoin it. Rejoin it பண்ணனா how we can rejoin it na previous இருக்கக்கூடிய content வந்து ரெண்டா split பண்ணிருந்தா there is a linking between the two text block இருந்தா மட்டும்தான் we can rejoin பண்ண முடியும். அதாவது டோட்டலா ஒரு பிளாக் இருக்கு, அது ரெண்டா பிரிச்சிருந்தா மட்டும்தான் அது ஒன்று சேர்க்க முடியும். That is a point here. Now how to do that? The second text block's bottom handle click பண்ணி drag பண்றோம். Then now first block ஓட bottom area click and drag it till the end. Now both the blocks are joined together. இத rejoining அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So to do that you have to use the pointer tool. Okay, are you understand? This is rejoining அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, the next placing or importing text from the different medium. So how to get the data from the different item? So we can copy and paste or option இருக்கு. Otherwise you can directly take the values from the file. So that's importing அப்படின்னு சொல்றோம். That is called as importing other files to your window. So for that I just use one method. Okay, so இதில் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா already I just created file my file அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நோட் பேட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணியிருக்கேன். I don't want more content, so I just deleted other options. delete பண்ணிட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிப்பேன். There is no need for more content. அது நம்ம மறுபடியும் படிப்போம். நம்ம once again we will study about the thread and unthreaded options. That time we will discuss about that. Okay, now it's saved and closed. So what is the option to importing? First we are going to click file place. You will get the dialog box. In the dialog box, locate the document. Which document you are going to import to Adobe PageMaker. Then click on open option from the page dialog box. You will get the loader text icon. If you get the loader text, what will happen? So you can click anywhere in that area. So automatically the text will be placed in your PageMaker. Okay. So now we see the demo. Now pointer tool, file menu, place option. In that desktop, my file option, I just clicked my file here, open it. So the pointer will be changed as a loaded text option. I just click here. I understand. The text block will be inserted here. So insert பண்ணிருச்சோம், automatically insert ஆயிடுச்சு. The content of the my file, now it is placed in the Adobe PageMaker window as a text block. See, there are more contents are there. That's why the red triangle icons is there. இதை வந்து நம்ம வந்து அடுத்த பேஜுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். We have to create a new page. How to create a new page? Layout அப்படின்ற மெனுல you are going to insert a new page. So it asks how many pages you want to insert. I just click one page after the current window. So insert கொடுக்குறேன். Now I am getting the second page. The left corner பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, the two page layouts are there. If you click one, we can move to the first one. So இப்போ இந்த loader text icon நீங்க click பண்றேன். I just click it here. You will get the loader text option. Now I move to the second page and I just click it here. Only one line, அது மட்டும் தான் bidding. So இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் enlarge பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைனுமே இங்கே வந்துடும். So there is no need of second page. So now the second page is empty. So what happened if you increase
the size of the text block, it automatically rejoined the splitted text boxes. Now we learned how to import the contents from other document of the internet point. Okay, so the text flow. What is text flow? So manual text flow தான் நம்ம discuss பண்ணோம். What is mean by flow? Flow means continuously pasting or inserting content in the page area. So manual insertion means when you click the red triangle box, if you created a new page, you just move to the next page and click it. You will get the continuation of the pages. Okay, that is called as a manual text flow. The second option is automatic text flow. So we will do it now. Automatic text flow. The ரெண்டையுமே இன்னொரு தடவை செஞ்சு காமிச்சேன் உங்களுக்கு. Now we will move to the second page. Okay, the same file open பண்ணிக்கலாம். So I'm going to open my file. We need more content. That's why I just copy and paste the same content once again in the same file. I just added once again. Okay, now how many numbers of lines are there? 44 lines are there. Okay, now 53 lines are there. Once again I just save it, save பண்ணிக்கிறேன், close பண்ணிக்கிறேன். Now we are going to look about the continuation flows. One is a manual method, another one is automatic text flow. First we are going to discuss the manual text flow. Okay, so for that you need at least 2 or 3 pages. So we have to create one more page also. So layout, insert pages option, create one, insert, the 2 pages will be displayed here, second page and third page. Okay, so the second and third page குள்ள வச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா file place option, file place. So in that I just click my file, open, click it here. So it displays the content only within the page மட்டும் தான் display பண்ணும். Now the contents are more, it does not goes to the next pages, it places only within the page. So the red triangle icon click பண்றேன், just click it. Now you will get the loaded text icon. I'm going to click it in the third page. Again we're having the same. So now we need one more pages. So we can create new pages, insert pages, one page and go to insert பண்றோம். Now third and the fourth page create ஆயிருக்கு, third page வந்துரும். Third page pointer tool and the rectangle triangle icon click பண்றோம். Then we'll move to the fourth page and now I'm going to click it here. Or you understand, this is manual text flow. So each time you have to click to the new pages and you have to insert through the loaded text icon. The automatic text flow na இப்படி இருக்கும். For that what we are going to do, first thing, the layout menu, auto flow option. என்ன பண்றோம், auto flow. The auto flow create பண்ணிரணும். Click பண்ணிட்டு file place option, same my file, open it. Now you see the icon how it is. It will be in a squiggle line. Am I correct? This is a squiggle line. Previously you are having with a loaded text icon. Now it is a squiggle line icon. Now I'm going to click the squiggle line icon here. What will happen? It automatically created page number 5, 6 and 7. It created new pages and placed the contents. பாருங்க, இது fourth pageல தான் இருந்துச்சு previously. The fourth page and fifth page, it continuously placed the new pages also. It automatically creates a new page, new pages and place the content. இதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன பண்ணா automatic text flow அப்படின்னு பேர். Okay, layout menu, auto flow option. Manual, you have to create a pages. So for that, layout, insert pages. For automatic text flow, we no need to create a new pages. It automatically create a new pages. Okay. Next one is a story. What is called as a story? Newspaperல பார்த்திருப்பீங்க நம்ம some contents. The first page வந்து டாப்ல வந்து ஒரு heading கொடுத்திருப்பாங்க. Main important heading.
அந்த ஹெட்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் கட்அவுட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட கன்டினியூஷன் வந்து 4th பேஜ் ஆர் 5th பேஜ். த கன்டினியூஷன் ஆஃப் தி ஸ்டோரி வில் பி இன் 4th பேஜ் ஆர் 7th பேஜ். See the continuation in the 7th பேஜ். See the continuation in the 4th பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்டு ஒன்று கொடுத்துட்டு அதோட கண்டிஷனை அடுத்த பேஜில் கொண்டு போயிருப்பாங்க. அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன பேருனா ஸ்டோரிஸ். So the continuation of text block in different pages is called as a story. The same, the newspaper style, we can also create the continuation story in PageMaker also. Okay, the front page of the newspaper may contain several independent articles, some of which continue on other pages also. The same thing, the several stories may appear on the same publication page and continue elsewhere in the publication. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையும் டாப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 3, பேஜ் நம்பர் 4, பேஜ் நம்பர் 6 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு குட்டி குட்டி விண்டோ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. In that they placed about what the Modi talks, what the Prime Minister, Chief Minister talks. Okay, then what the Health Minister talks அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 கவர் ஸ்டோரி கொடுப்பாங்க. அந்த 3 கவர் ஸ்டோரி ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்து பேஜ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. So that story will be in the 3rd page or 6th page or the 4th page, but the content, the heading is available in the 1st page itself. So that is called as a story. The automatic text flow, manual text flow நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி கிளிக் பண்ணி வேற லொகேஷனுக்கு லோடட் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மூலியமா பண்ணமோ the same thing we are going to do with the story. Okay, so இது மறுபடியும் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. The same thing we did it already. Next one is a threading. What is called as a thread? Connected text blocks. நம்ம split பண்ணோம். We already split the single text block into multiple text blocks. So one text block have a link between the another text block அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா that is called as a threading of text blocks. The content of the text block may be in that like that. Okay, so what is use of this threading அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா now we see here I am going to create a text box here. Okay, in that text flow, it is my heading. Okay, text flow, I just select it and make it as a heading. For that I just create 48 and untitled 1 எடுத்துக்கலாம். text flow நம்ம choose பண்றோம். In that the text flow அப்படிங்கிறது வந்து பாயிண்டர் டூல் வச்சு என்ன பண்றோம்னா சென்டர்ல வச்சுக்கிறோம். Just click it and make it as a center. Here I am going to place the text flow contents. So text flow contents வந்து insert பண்றதுக்காக now I am going to move file place option. The file placeல போயிட்டு I just click it my file and open it. Auto layout இருக்கு, அது வேண்டாம் நம்மளுக்கு. So I just use it text block. Now I am going to resize the content. Okay, resize the content. Resize பண்றேன் நம்ம. The continuation of the content I am going to place it here. The continuation of the content I am going to place it here. So I just resizing it. The continuation of the content I am going to place it here. Likewise, we are going to create multiple text blocks. So this block contains a connection between these two. So for that, the plus sign is indicated that the plus sign means there is a connection between two different text blocks. I understand. So now I just move the text block and increase that. See here. So here in that the plus sign is there. I am going to increase the size. Okay, increase the size. Automatic text flow is the content of the new text block. Either I click பண்ணி drag பண்றேன். What will happen? The content will be moved to here.
that is rejoining அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. இந்த rejoining தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். So here is the text block, the second text block. Now we are going to click and drag, increase the size. What will happen? The continuation will be available here. So the continuation of this text class will be available here. இதுதான் நம்ம பாயிண்ட். ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம். The connection between the text blocks. The plus sign indicates the threading. Text blocks that are connected in this way is called as a threaded. இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அது பேர் threaded டெக்ஸ்ட்னு பேர். The process of connecting between the text blocks is called as threading text. Keep in your mind the three different words are there. One is what is called as a threading. The blocks are connected. Multiple blocks are connected is called as a threaded. In that, which text is connected within that, the text is called as a threading of text. The text that flows through one or more thread blocks is called as a story. The entire text block சேர்த்து என்ன பேருன்னா story அப்படின்னு பேரு. So we can place our text block anywhere in the document. First page ஓட content last pageல கொண்டு போய் உண்மையை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் கண்டினியூஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணும்போது whenever we are going to increase or decrease your text blocks is automatically affected in the connected text block. அதுதான் அந்த உங்களோட பேஜ் மேக்கரோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜஸ். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about unthread பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். In that there are two methods are there. One is we are going to select the entire block and cut and paste option. Otherwise we are going to select the text block, entire text, and we are going to paste it in a new text. Okay, so அதுதான் இப்போ பார்க்க போறோம். Now we will move to the next page. Okay. Seventh page. Now I'm going to insert one more page. In that, I just click it here. Loaded text option is there. Layout, insert page. Two pages into the option. Okay. Now I'm going to click it here. The content is available here. Now I change the size. Okay. So the entire block is connected with the previous one. Entire content is connected with the previous one. Okay. Now I am going to select the entire file, entire content of the text block. For that, I just click the text box option. This full select பண்றோம். Now I just click edit cut option, and now I click here and edit paste option. See, now I click the text block. There is no connection between the content. இங்க பாருங்க, இதுல வந்து கனெக்ஷன் இருக்கு. The connection வந்து எதோடது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the connection is between the previous pages values. That is 7th page, the content here. The 7th page is ended with the plus sign, and the 8th page is started with the plus sign. Now I just select and cut the previous value and paste it here. There is no connection. கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னா I just click it here. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த இடத்துல இருந்து நான் மூவ் பண்றேன். சைஸ் வேணா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். You can easily understand. Select the entire content. I just change the size as a 24. Okay. இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். Now I am going to use the pointer icon. Click and drag பண்றேன். I will leave it here. Just click load a text icon, paste. Now the second text block is available here with the option. Now these two text blocks are connected, threaded. Okay. Now the threading வந்து நான் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா
I'm going to click the entire block and choose edit cut option, and I'm going to paste it here. Edit, paste. Avlodan. Now the connection is cut. Now these two are unthreaded text. Threading means we are going to create a connection between this. There are two methods to unthread. One is selecting of content, and second one is selecting of block. Once you click the entire block, and we are going to use edit cut, edit paste option, edit cut and edit paste option. Okay, now the two blocks are unthreaded. Okay, if in the block no time sending first one, I just click and drag, click it, paste it here. Now the content is threaded. The second method is text box click pandrom. Now I select the entire content, edit cut option. Then now I am going to use the point option, edit paste option. Okay, now the block is pasted here. The block now does not contain any connection between these two. So this is called as unthreading. Unthreading. Okay. Next, placing text in a frame. ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ள ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள உங்களோட டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி இன்செர்ட் பண்றது அப்படிங்கிறத. லிங்கிங் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் கண்டெய்னிங் டெக்ஸ்ட். ஒரு ஃப்ரேமையும் இன்னொரு ஃப்ரேமுக்கு இடையில ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்றது. கன்வெர்ட்டிங் டெக்ஸ்ட் இன் டெக்ஸ்ட் பிளாக் இன்டு ஃப்ரேம். அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக் இருக்குது, அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கையும் அந்த ஃப்ரேமையும் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா உள்ள அட்டாச் பண்றோம். The second one is separating text from the frame. ஃப்ரேமையும் அதையும் நம்ம என்ன செய்யறோம், செப்பரேட் பண்றோம். Okay, the thing we are going to create now. Now I am going to insert a container. This is a block, rectangular box container. I am going to insert here. In the text block அப்படிங்கிறது பாருங்க, இதுதான். Now I am going to use the pointer tool. Click பண்றோம். Okay, இதை நம்ம மூவ் பண்றோம். ரெண்டையுமே செலக்ட் பண்றோம். செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா, எலமெண்ட் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு அரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன், சாரி ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு அட்டாச் கண்டென்ட் அப்படின்னு நம்ம ஆப்ஷன் சூஸ் பண்றோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன், now the content is attached with the frame. Are you understand? Once again I do with the square box, sorry, circle. Now I inserted a circle here. Now I would select the content and also the frame. So click here, using the shift I am going to select the text block. Both are selected now. Element menu, in the element menu, frame option, attach content option, control F. Now the container is attached with the text block. So you can click and drag, increase or decrease the size. You can get the text along with the element. This is the frame kulla insert pandrom. Second method, we are going to separating the content from the frame. Once you inserted a text in the frame, but you don't want the text in that, how to delete it or how to separate it? First select the element menu, frame option, separate content option, control F, same thing. Now both the blocks are separated. You can insert. Otherwise you can delete the content also. So select the element, then frame option, delete content. So now we delete the entire content, only the frame is available. Both are using here. One is a separate content option, another one is a delete content option. இந்த ரெண்டு தான் இதோட main. Okay, I understand. So placing text in the frame and that. Now saving our document. Next one, opening a document.
closing a document, and moving around the document. These three things we are going to discuss. One, first, how we are going to save it. File, save option or save as option, any one. So control S அப்படின்னு சொல்றோம். The control S கொடுத்தோன்னே you will get the window in that where you are going to save. The publication save as type is publication. Okay, save publication in newsletters. Okay, so in the publication choose பண்ணிட்டு now I am going to type my file 1 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். My file 1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு I just click save option. That's all. Now the name will be printed here. My file 1.pmd, that means page maker document. So pmd. Now it is saved. Okay, we can close it. Close finish. How to open that? File, open. My file அப்படின்றது desktopல இருக்கு. You just click the my file and open it. So you will get the entire. Okay, I understand. So in that first page, second page, third page, fourth page, fifth page, 6, 7, 8, 9, like that you will get the contents. Okay, I understand. Now how to close it? அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைலில் போயிட்டு எக்ஸிட் கொடுக்கலாம். அரேஸ் ஃபைல் க்ளோஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். தென் இன்ட்டு மார்க் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபைல் க்ளோஸ் அப்படின்னு கொடுங்க. ஃபைலில் போயிட்டு க்ளோஸ் ஆப்ஷன். ஒன்ஸ் you choose the file close option, you closed only the window, not the application. So once you click the file exit, the entire page maker will be closed. Thank you so much. I will see you in the next video, the next topics.